seems technology is failing us. Thank you. Thank you very much. With those technical glitches that we have not just experienced, we apologize. Okay. Kata izo inero kutangana na nyana ya zwino komo level de designate. We have come here as a committee of parliament. Roda panoni sa committee ya parliament of the National Assembly. Ya National Assembly kana butano la rushaka. It is a committee for mineral resources and energy. The committee ya zwivaswa na fulufulu. Before we interact with your good selves, musi risatu thomamba na veinui, I take this opportunity to introduce the members who are with us. Ndidojia echi chipinga nda thomo utalusa kana udevadza vathu vanenda vanavo. On my extreme left, mapesoloni kachanda changa chamonde, we have Honorable Pabia Madokwe. Rena Mutompi Babia Madokwe. Next to myself, Sininane, we have Honorable Bilankulu, we call him Tatana. Rena Bilankulu, Rebaviza Tatana.
You can see that he is the son of the soil here. ni a vha vhona uri ndi muthannga wa hayani. On my right, I have Honorable Zungula. Kha tshanḓa tshanga tsha u ḽa ndi na muṱhomphi Vho Zungula, And next to him is Honorable Jafta. tsini navho ndi muṱhomphi Vho Jafta, And we have Honorable Malinga. and mafheseloni ri na muṱhomphi Vho Malinga. Myself am Matthews Volmarans. Nṋe muṋe ndi Vho Matthews Bolterman. Volmaran, sorry. Yeah. We have to deliver an apology for the chairperson of the portfolio committee who is held up on similar matters of parliament on this day. Ndi ri ḓo tea uri ri thome ri swikise nḓivhadzo ya na u gumbela farelwa nga ha u sa kona u swika ha mudzulatshidulo Honorable Z Luzipo. muṱhompheyi Vho Z Luzipo, And we are holding the fort for the day. and then ro farela zwa zwino. We have learned from the advanced team that has been here that they have been well received by both the district and the municipality. Zwa zwino ro vha ri khou tshimbiwa ro rangaphanḓwa nga thimu yavhuḓi yo ya ṱanganedziwa zwavhuḓi nga masipala, Including the traditional leadership of the area. zwi tshi katela na mahosi a vhadzulapo vha fhano. And I am advised that we have both the acting speaker of the district Ndo tsivhudzwa uri zwa zwino ri na muthu o tou farelaho wa district and the acting mayor for the municipality. That is the advice that I have been receiving. na meyara vho tou farelaho va, you said which municipality? Is Tulamela Wa Thulamela municipality and the Vembe district. Vembe district ke Mkondo, na va Vembe district vo Mkondo, and the Brakeni will forgive me if I pronounce it incorrectly. Imukhetwa Mvuduhedzi. ndi Brakeni vha ḓo mpfarela ndi Vho Mukhethwa Mulovhedzi. That's where I've been informed with us today. We might also have other leadership like your councillors and so on. We welcome them. Ndi vhathu vhe nda tsivhudzwa kana vhe nda ḓivhadzwa uri ndi navho. Ri nga ḓivha ri na vhaṅwe vharangaphanḓa vhane vha nga vha dzi councillara fhano. It is only fair for us to request on behalf of the municipality, the acting mayor, to give a word or two of welcome before we get into the details of our being here. Zwi nga vha zwa khwinesa arali ra nga thoma ra humbela vho meyara vho farelaho uri vha ri ḓivhadze uri ndi ngani ri fhano. And normally you find that there has been a discussion between the local mayor and the district mayor and or the district municipality and the local municipality on who would be giving that, and I leave that to them if they have such discussion. And zwi nga itea vha wana ho vha na nyambedzano vhukati ha meyara wa masipala wa fhano, so that we don't trample on their local protocol. so ri songo dzhenelela kha zwine vha ḓo zwi tshimbidzisa zwone. If they are ready, they will just indicate so that immediately we can get into the discussions that we are here for. Arali vho lugela vha nga sumbedzisa uri ri kone u dzhena kha zwa radela zwone fhano. They would also in their articulation mention whoever might be with them from their respective areas of deployment. Zwezwi vha tshi khou amba vha nga ḓiṱalusa uri vha na vhonnyi zwezwi musi vha tshi khou amba uri vha na vhonnyi hanefho hune vha 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 khou shuma. The platform is theirs. Tshipiḓa itshi ndi tshavho.
I think the discussion has been concluded, and Mefridam Kondo will be doing the welcome on behalf of the jurisdiction. Utanga nyambedzano dzo fhela vho Mkhondo ndi vhane vha ḓa vha khou sumbedzisa tshipiḓa tsha u ṱanganedza. Thank you, Chairperson, Ndi khou livhuwa mudzulatshidulo to be afforded this opportunity. u fhiwa hetshi tshipiḓa. Greetings to the Portfolio Committee of Mineral Resources and Energy. Ndi khou lumelisa komiti ya zwa zwivhaswa. Greetings to all administrators in this meeting. Ndi khou lumelisa vhadzudzanyi kana vhatshimbidzi vha ho muṱangano As well as communication services. na vhashumisa na vha nyambedzano. Zwiimiswa zwoṱhe zwa tshiṱiriki tsha Vhembe, All organs of the state of Vhembe. n'wina hinkwenu mi humaka ka mimasipala ya ku hambanahambana ku nga Makhado, Noṱhe ni no bva kha mimasipala yo fhambanafhambanaho u swika Makhado, Collins Chavane, Collins Chavani, Thulamela Thulamela na Musina. na Musina. Program Director, Mutshimbidza mushumo. opportunity to welcome all members of the Portfolio Committee. Avha ri ndi dzhie tshi tshifhinga u ṱanganedza vhathu vhoṱhe vha komiti heinoni To our beautiful, peaceful district. kha district yashu ya vhuḓivhuḓi ya Mulalo. The home of full basket of fruits in Limpopo. Kha tshipiḓa tshine hu wanala mitshelo yoṱhe fhano Limpopo. On your way, when you came here and when you leave, you saw many stalls of fruits. Musi vha nḓilani ya u ḓa fhano vho vhona mavhengele manzhi a u rengisaho mitshelo As well as fresh vegetables. na mitshelo ine ya kha ḓi tou vha ya vhuḓivhuḓi. So we are fortunate in this district to have a fertile soil. Ro shuthufadzwa kha hetshi tshiṱiriki u vha na mavu o vhibvaho kana vhuḓi. Vhembe consists of, already I've mentioned, the 4 local municipality estimated to 1.4 million population. Vhembe yo itwa nga zwipiḓa zwina zwine ndo no zwi amba mimasipala ya hone ine vhadzulapo vha hone vha anganyelwa kha 1.4 million. When the chairperson was speaking, I heard him saying that you have been warmly welcomed in this area. Musi mudzulatshidulo vha tshi khou amba ndo vha pfa vha tshi ri vha khou pfa vho ṱanganedzwa zwavhuḓi kha vhupo. Vanhu lava va humaku aka district leyi I vanhu va ku rhandza vayeni. Vhathu vha bvaho kha district heinoni ndi vhathu vhane vha funa vhayeni. Ri vhathu va u ṱhogomela. Ndi vhathu vha u ṱhogomela. So let me, Chairperson, let me welcome all community stakeholders and encourage them to participate freely. Musi ndi tshi khou ralo ndi khou ri ndi khou ṱanganedza vhathu vhoṱhe na uri vha dzhenelele kha uno muṱangano. Kha heyi Upstream Petroleum Resources Development Bill. Kha heyi program ya zwivhaswa. We have been celebrating Human Rights Day. Ro vha ri tshi khou takalela ḓuvha ḽa pfanelo dza vhathu. What you are doing as a portfolio committee Zwine na khou ita sa komiti is in line with what the Constitution says. zwi tshimbidzana na zwine mulayo wa amba zwone. Because we have got our chapter 2 Bill of Rights. Ngauri ri na tshipiḓa tsha vhuvhili tsha pfanelo dza vhathu. Vanhu hinkwavo va fanele ku va nyikiwa information.
vhathu vhoṱhe vha tea u ṋewa vha tea u ṋewa nḓivho ya zwino khou itea. Namuntlha mi haleni ku va mi ta vulavula hi bill ya n'wina. Musi ri hafhanoni ri khou ḓo amba nga mulayotibe wa vheiwe. Hikuva a mi swi koti ku tirha a parlamente mi nga vulavulangi na hina vadzulapo. Ngauri a ni zwi koni u shuma mushumo wa vheiwe phalamendeni ni sa ambi na riṋe vhadzulapo. So with these few words, Chairperson, nga maipfi maṱukuṱuku mudzulatshidulo, I wish this meeting to be fruitful and successful. ndi khou humbela kana ndi khou tama uri muṱangano hoyu u bvele phanḓa zwavhuḓi. Na mi khensa. Ndi khou livhuwa. Thank you. Ndi khou livhuwa. Inkomo, Chairperson. Ndi khou livhuwa. Thank you very much, Mayor Nkondo. Rikolibuwa womukondo, rikolibuwa ngamanda. Now we can also from the table relax because we have now been properly welcomed. Zwino na rina puno ni tafurani, hari nga to dzula zwa zwino ra ḓigeda ngori ro ṱanganedziwa zwavhuḓi nga maanḓa zwino. And we can also vulavula freely. Zwa zwino hayi ri nga kona uri ri ambe zwavhuḓi ro ḓigeda. Once more, I pass my thanks. Samusi ndiko fhirisa ndivhuwo dzashu. As I have said in the beginning that we are a portfolio of parliament. Samusi ndo zwi amba mathomoni uri rine ri portfolio ya parliamente. Responsible for mineral resources and energy. Rine ri fara vhuḓifhinduleli ha zwa zwivhaswa. This portfolio, like many other portfolios does oversight over the executive and the environment within this industry. So rine ri ita uri ri ite zwo lavhelesa fhethu ho fhambanaho. Some of the duties attached to the committees is to look, review, get inputs in as far as bills that will ultimately become laws are concerned. Zwine ra ita rine sa committee ndi u ṱuwa ra ṱolisisa ra ita vhulavhelesi ri tshi fhedza hanefha ra pfha vhupfhiwa ha vheiwe nga murahu. And it's also to listen, to interact, and to get views from stakeholders, community, and the public at large. Ndi u ṱuwa ra ya ramba na vheiwe ra pfha maḓipfhele a vheiwe and then ra kona u dzhia tsheo kha zwoṱhe zwine zwa vha uri vheiwe ni khou ri vhudza zwone. It's also in line with bringing parliament to the people. Zwi tshimbidzana na uri ri khou dzhia parliamente ri khou isa vhathuni. Now, we are here because of the Department of Mineral and Energy has come up with a bill that has got to do with petroleum resources. Roda hafho noni ri khou ḓa hafho noni ri khou tshimbidzana na hafho noni vha zwivhaswa ngauri zwoṱhe zwe ra zwi ḓela hafho noni zwi tshimbidzana na zwa petroleum. The bill is called the Upstream Petroleum Resources Bill. Mulayotibe uyo ra u ḓela hafho noni u tshimbidzana u khou tshimbidzana na wa dzi petroleum na u khou tshimbidzana futhi na zwivhaswa. Currently, we have an act. Zwa zwino ri na mulayo. The act mixes minerals and petroleum. Honoyo mulayo u tshimbidzana na zwivhaswa wa dovha u tshimbidzana na zwa dzi petroleum. The intention of this bill is to extrapolate or to take out the petroleum and make it an act on its own. Ndi mafhungo ori ri dzhia petroleum yone ri ite mulayo nga yone ine. The development of petroleum resources therefore is also intended to make sure that people participate in the upstream petroleum resources development. Mafhungo mahulwane ndi ori ri tshi ḓa kha zwenezwo ndi mafhungo ori hu vhe na mulayotibe une wa vhori u kone u thusa ri tshi ḓa kha mafhungo a inoni a tshimbidzana na zwa zwivhaswa. In this bill, we talk about how the formerly or previously marginalized black people are going to participate in the petroleum resources development. Uri kha u hulisa zwenezwo uri vhathu vha ḓo kona uri vha dzhenelele hani vha kona u dzhenelela hanefho futhi ri tshi ḓa kha mafhungo a zwa dzi petroleum.
We talk about how government is going to also be part and parcel of this resource development as either a custodian or a shareholder within this environment. uri na hulumeni nene u ḓo swika hune a ḓo dzhenelela hanefho a ri ḓivhi uri ṱhaṅwe nene u ḓo vha tshiṅwe tshipiḓa tsho tshimbidzana nenezwo zwa petroleum. We discuss how the licensing is going to happen when you want to be part and parcel of this industry. Ro dzula fhasi ra amba uri hanefho uri zwi ḓo kona uri zwi itisiwa hani uri u kone u wanela ṱhanziela dza uri hu ḓo kona uri onoyo mushumo u tshimbile nga nḓila ḓe. We discuss how women, youth, people with disabilities are going to be part and parcel of this act when it becomes an act, if it becomes an act. Uri na vhathu vhomme vhafumakadzi vhaswa vhaholefhali vhone na vhone uri vha ḓo kona uri vha dzhenelele hani kha onoyo mulayo. We also make sure that we discuss issues that are related with environment, the environmental impact that this industry would have. Ri dovha ra amba futhi ra sedza zwine zwa petroleum uri zwi tshimbidzane na vhupo vhune ha vha uri vhu ḓo tshimbidzana na onoyo mulayo. We are aware that this development, when it comes, at the moment would not be developments, but when it comes, it would affect different areas in different ways. Zwa zwino kwa khombo ri a ithu swika i tshi swika uri i kone u nḓila dzo fhambanaho. So we are making sure that if and when this is enacted, everybody has had a chance to say something about how it is going to impact on their lives, on their development, and on their environment. Musi yo no itiwa ya ntwa mulayo zwavhuḓi vhathu vha funa uri vha ri ṱalutshedze uri zwene zwithu zwi ḓo vha kwama hani kha matshilo avho. We are going from province to province. You are now the 4th province. We have done Western Cape, KZN, Eastern Cape, and now we are in Limpopo. Zwi khou sumbedza uri ro no ḓi tshimbila mavunḓu o no swika maṋa vho Western Cape vho KZN vho Eastern Cape zwa zwino ri hafho noni kha vunḓu la Limpopo. And within Limpopo, we are going to go to 4 areas. You are the first of those areas. Zwi khou sumbedza uri hafho noni Limpopo ri khou ḓo tshimbila zwipiḓa zwina zwi khou sumbedza uri vheiwe hafho noni ndi vho thoma na musi hafho noni. Because it is not our bill, it is not our development bill, it is a bill that has been done by the department. We go around trying to find out what are you going to say about the following issues. Asi mulayo tibe washi ho noni ndi mulayo tibe une wa vhori u bva ninge kha parliament ndi ngazwo ro ḓa hafho noni ri pfa uri vheiwe hafho noni ndi zwifhio zwine zwa vhori ni ḓo vha ni khou ri totela zwone. We want to find out from yourselves, what do you say about what has been written in the bill with regard to different issues, women empowerment, black empowerment, environmental issues. We want to hear from you. What is your say on it? Ri khou nyaga uri rine ri pfe vheiwe zwine na ḓo vha ni khou ri totela zwone kha zwe na nekedzwa zwone hafho noni zwe na zwi vhona uri i ḓo kona u thusa hani vharema vhafumakadzi vhaswa na vhaholefhali. How is it going to affect negatively or positively your environment? Uri i ḓo ri kwama hani kha vhupo ri tshi ḓa kha zwavhuḓi kana kha zwivhuya. After we have finished all the provinces, we are going to go back as a committee and start discussing on our own what we have heard from yourselves and what the other concerned people and other organizations are saying. We are going to boil it in one pot and come up with recommendations that we take to Parliament. Musi rono fedza hanefho rine sa vha komiti ri ḓo dzula fhasi ra dzula fhasi ra amba ngazwo ra vhona uri ndi zwifhio zwine zwa vhori ri nga zwi bika bodoni nthihi ri vhona uri na ndi zwifhio zwine zwa vhori ri nga dovha futhi ra zwi themendela. Then when we are done in one part of Parliament, that is the National Assembly, if it accepts, we take it to the National Council of Provinces to further be discussed there. Musi rono fedza hanefho ri ḓo lisa kha buthano la lushaka musi rono fedza hanefho ra lisa kha buthano la vunḓu hanefho ndi hone futhi na dovha swika vha dovha vha amba hone. In such instance, the National Council of Provinces might also come up with a program that might take them to the people again. Vha tshi fedza hanefho kha ḽeneḽo buthano la vunḓu hanefho ndi hone hune vha vhori na vhone vha ḓo dovha futhi vha tshi fedza u amba ra dovha futhi ra dovha ra vhuya vhathuni. And then after they are satisfied and discussing, if it passes, it will go on to become an act. Musi vhono fedza u amba kana u ambedzana vha zwi takalela
zwi ḓo sumbedzisa uri zwenezwo musi vhono fhedza zwi ḓo kona uri zwi vhe mulayo. So if it happens that they come again, Arali zwa nga itea uri vha dovhe vha vhuye futhi, as now the National Council of Provinces, sa musi sa buthano ḽa mavunḓu don't ḽa say, makhanselara, you were here last week, now what do you want again? ni songo amba uri hai vhege yo fhelaho vha vha hafhunoni mara ni khou ṱoḓa mini futhi hafhunoni. We want to make sure that everybody is taken on board. Ri khou nyaga uri ri ite vhungoho ha uri muṅwe na muṅwe o dzudzanyea, Whether it fails to be an act or it passes to be an act. kana zwi khou baleka zwi khou feila kana zwi khou phasa uri zwi vhe mulayo. But you would have had a say. Mara vhewe ni ḓo vha no amba mavhili mararu. So you are more than welcome to make inputs according to how you see things and how you want to see things. No ṱanganedzea uri vhewe ni nga ri nyeṱunyeṱu mavhili mararu nga nḓila ine na vhona ngayo zwithu. Now what we are going to do is we have been told that the advanced team had a few workshops around here. A lot of people are a little bit knowledgeable. There are also local radio stations that were used. If not, there are pamphlets. There's been dissemination of information about the bill itself. Ukwamba ufiri tshi ḓa kha vhuṱanzi ho shumiswa zwinzhi kana vhuṱanzi ho shumiswa zwo fhambanaho zwine zwa vhori ho shumiswa dzi radio, dzi pamphlets, zwithu zwo fhambanaho ri tshi ḓa kha mafhungo a mulayotibe hononi. So now it becomes your turn to talk to us. Zwa zwino ndi tshifhinga tsha vhewe zwo uri vhewe ni ambe na riṋe. And then we will collect what you have spoken to us about and go and refine it and talk about it as well. Riṋe na riṋe zwine vhona ḓovha no amba na riṋe no ri nyeṱunyeṱu na riṋe zwone hafho ne ḓo zwi dzhia ra ṱuwa nazwo ra ya ra zwi vhona ngei phanḓa uri zwi itisa hani. So we are now at a point where we would want to hear from yourselves and we are going to use this system. Zwa zwino ri kha tshila tshipiḓa zwino tsho uri ri pfhe vhupfiwa ha vheiwe. We have 10 chairs in the row. Khezwi ri na zwitulo zwa 10 hafhononi khezwi hafhononi. People will raise their hands and we will choose amongst them and then they will come and sit according to the numbers given. Vhathu vha ḓo imisa zwanḓa vha ḓa vha dzula kha zwidulo hezwinoni u ya nga nomboro yo ambiwaho. And then they can talk to us. Nga murahu vha kona u amba na riṋe. We are here to listen. Ro ḓisa hafhononi ro ḓisa nḓevhe uri ri thetshelese. And then if it's more than 10 people, Arali zwa nga itea uri vhathu vha fhirisa 10, we will have a second round of 10 people. vha ḓo dovha futhi vha dovholola futhi vha amba na riṋe. You are allowed to speak any of the languages that you would want to speak and feel comfortable with. No tendelea uri ni nga amba nga luambo lune na pfha uri luambo lune ni nga dzudzanyea uri ni ambe ngalo. Because we have got highly skilled interpreters to do and help us in that regard. Ngori ri na vhaḓologi khe vha vho dzula nga hafhononi vhane vha vha na tshikili vhukuma tsha u ḓologa. We are going to be sensitive about time. Ri tshi ḓa kha mafhungo a tshifhinga ndi hone hune ha vha uri ri ḓo lwanyana nga mafhungo a tshifhinga. Because some of yourselves might come from far away and have to go back. Ngori zwi nga itea uri vhaṅwe vha vhewe hanefha ni khou bva ni kule nyana hune ha vha uri ni funa uri ni humele murahu. And we might have some other people who are so deeply affected in their personal circumstances. And hu nga vha hu na vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri vho kwamea zwi tshi ḓa kha zwiimo zwo fhambananaho vhukuma. Which we sympathize with. Vhane vha vha uri ri a vha pfhela vhuṱungu vhukuma na henevho vhathu. They would want to tell us how deeply they are affected by XYZ, but not this bill. Hu nga vha hu na vhaṅwe vhane vha vha uri vha nga nyaga uri vhudza uri vho kwamea nga zwo rali na zwo raliyo mara hayi kha hononi mulayotibe wa ṋamusi. Like being retrenched, ṱhaṅwe u fhungudziwa mishumoni, RDP house, kha mafhungo a dza dzinnḓu dza muvhuso, or whatever issue. kana maṅwe mafhungovo. We don't close them out, A ri vha valeli nga nnḓa. but we would like them to make use of our tables. We've got Sis Ayanda and a team there. Khe vhaḽa ni khou vha vhona thimu yo dzula hafhaḽani vho Sis Ayanda nga haningei na thimu yawe ndi vhone vhathu vhane ni nga amba navho. Who will take such issues Vhane vha vha uri vha ḓo dzhia hayo mafhungo. so that we don't interfere with those who would want to make an input on this bill itself. Uri ri sa dzhenelele kha havhononi vhane vha vha uri ṋamusi vha khou nyaga u amba nga hoyu mulayotibe wa ṋamusi. They will take your detail.
vha ḓo dzhia zwidodombedzwa zwa vheiwe and make sure that they forward it to either department or somebody who might not be with us. vha dzhia zwidodombedzwa zwa vheiwe vha zwi fhirisela kha vhathu vhane vha vha uri vho fanelea vhane vha vha uri ṱhaṅwe namusi hafhanoni vha nga vha vha siho hafhanoni kha riṋe na riṋe. So we don't come with answers. We are not here to promote the act. We are not here to say it must be. We are here to listen to yourselves. a ri ngo ḓa hafhanoni ṱhaṅwe u tou hulisa kana zwiṅwe zwithu ro ḓa hafhanoni uri a ri ngo fara mulayo a ri na dziphindulo zwe ra ḓela zwone ro ḓela hafhanoni uri ri thetshelese vheiwe. And because we have seen that working, we are going to ask the interpreters to do not like we are doing similar to in a church. zwa zwino zwine ri ḓo humbela zwone ri ḓo humbela dziḓologi nga hafhanoni nga nḓila ine ri ita ngayo ri nga si tea u fana na na mudzula tshidulo nga ri ri kerekeni. We had found that it saves time when after the community member, the public have spoken, then the interpreter summarizes the interpretation of what has been said. zwine zwa ḓo ri thusa no ri sa relela tshifhinga ndi zwa uri musi tshiambi tshashu tshi khou amba hafhanoni vho dzulaho hafhanoni dziḓologi dzashu dzi ḓo vha dzi tshi khou ṅwala fhasi hafhanoni musi tshiambi tsho no fhedza u amba ndi ene a tshi ḓo kona u ḓologa, So that the one who speaks does not lose the momentum of what they would want to say. uri tshiambi tshashu tshine tshi khou amba hafhanoni tshi sa xelelwe nga zwone zwa vha uri tshi khou nyaga uri tshi ri ṱalutshedzele zwone. 3 minutes maximum per person. ri khou humbela fhedzi miminete miraru fhedzi nga muthu nga muthu. We 3 minutes maximum. I know sometimes when you are angry you want to speak 30 minutes, but it will swallow the other 3 minutes of 10 people. zwine ri khou humbela zwone i tou vha miminete miraru ri a zwi ḓa uri nga tshiṅwe tshifhinga vhathu musi mafafu ono ya nṱha vha mbo ḓi amba miminete yo swika ya 30 ri khou humbela fhedzi vha ambe fhedzi 3 minutes. But you are more than welcome to say what you would want to say. mara no ṱanganedziwa uri ni ambe zwine na zwa vha uri ni khou ṱoḓa uri ni zwi ambe. In the other provinces which were successful, we also had where people were asking us questions. kha maṅwe mavunḓu ro swika he ra wana uri na vhathu vha vha khou guma vha tshi khou vhudzisana riṋe dzimbudziso. Instead of questions, we want you to interact with the bill and give us what you think. nṱhani uri ni ambe na riṋe ri khou nyaga uri ni ambe na mulayotibe ni fhedze ni ri vhudze uri ni khou humbula hani ngawo mulayotibe. So that will pave a good way forward as we go on. i ḓo vha nḓila yavhuḓi nga maanḓa musi ri khou ḓi ya ningei phanḓa. So we can start. If there's anybody who wants to make an input, if anybody wants to have a say, they can start raising their hands. arali uri hu na muthu ene a vha uri u khou nyaga u amba mavhili mararu a nga imisa tshanḓa. Yeah, when I come to this raising of hands, it reminds me of Sunday. musi ri tshi ḓa kha mafhungo a u imisa zwanḓa ri vha ri khou nyaga u amba nga maṅwe mafhungo. All right. The lady number 1 muthu wa tshifumakadzini ndi wa u thoma, and the gentleman number 2, wa tshinnani u ḓo vha wa the vhuvhili, lady number 3, wa tshifumakadzini wa vhuraru, the gentleman number 4, wa tshinnani ndi wa vhuṋa, number 5, red cap, wa vhuṱanu ndi o ambaraho khephe tswuku, number 6, the lady, wa vhurathi ndi wa mufumakadzi the kana gentleman mufumakadzini, who's, wa tshinnani and the gentleman just behind the, yeah, that will be number 7. na wa tshinnani a ri murahu a ri nga nge murahu wa vhusumbe. There's a hand there, the lady with the duke. Huna tshanḓa hafhaḽani tsha muthu wa tshifumakadzini o vhofho dugu, And the gentleman just behind the screen. na muthu wa tshinnani a ri murahu ha tshikirini. It completes our first round of hands. Zwa zwino zwi swika magumoni. Names
and then proceed to tell us what they would want to see happening to this bill and its contents. musi muambe chama chine china ḓo thoma ngatsho u ḓo ri fha kana u ḓo ri ṋea madzina awe u bva hafho a kona u ri vhudza uri ene u khou humbula mini nga mulayotibe uyu. Ndi a leboga. Thank you. Ndo livhuwa. Thank you. Ndi khou tama u ḓivha uri arali ndi khou ngo thoma filling station ṱhukhu hei ine vha wana u na mathanga u tshi khou tou ḓa u delivereliwa diesel kana petrol kha mathanga, ndi dzifhio procedure dzine ndi tea u dzi tevhela uri ndi ḓiwane ndi tshi khou vha na lani mathanga, and then ndi dzifhio procedure dzine ndi tea u dzi tevhela uri ndi ḓiwane ndi tshi khou ḓa u delivereliwa diesel kana diesel kana petrol. Ndo livhuwa. Thank you. I just want to know if I have small filling station. So which procedures do I follow so that I can receive or so that they can assist in filling the tanks on that filling station? Thank you. And the name? Zinala Wondini? Sahlulele Virginia. Sahlulele Virginia. Okay, ndi phi umulanda Richard Chapula ndi chairperson wa Njelele Disability Forum. Nṋe ndi khou ṱoḓa ḓo dzhenelela ndo tou pfesesa nga maanḓa kha unoyu mulayotibe unoyu wa petroleum uri riṋe sa vhaholefhali vha nga si ya vho ri sumbedza kana i sa tou vha question ili ndi tou vha uri kha mulayotibe unoyu une wa ḓo vha hone kha ri dzhenisiwe ngori ri khou zwi vhona uri kha milayo minzhi sa vhaholefhali a ri khou wana mishumo heneyo namusi arali hu tshi khou pfhi honoyu mulayotibe u sia u tshi khou dzhenisa vhaswa na vhafumakadzi mara vhaholefhali a huna na fhethu na thina kha milayo ine ya nga ri angaredza zwine zwa nga dovha zwa sia zwi tshi ita uri wane mishumo. Ndi tshi khou zwi ambisa hezwo vhunzhi ha vhaholefhali a huna hune vha khou shuma hone, a huna zwine vha khou ita tshavho vho dzula u lindela sasa. Zwino nṋe ri khou ṱoḓa uri kha honoyu mulayotibe u tshi itiwa kha u itiwe wo angaredza na uri u ḓo bveledzisa vhaholefhali. Ndaa. Greetings, morning. I am Umlani from Njelele Disability Forum. In this amendment bill, I just want to mention a few things to say with this amendment bill. Please include us people with disabilities. I can see that in most of amendments bills, there will be inclusion of youth and women. However, in terms of people with disabilities, they are not included. So I'm pleading that we have to be included so that it can also help them in terms of job creation instead of them just sitting and waiting for SASA. So I'm asking that these people with disabilities, they should be included in this amendment bill. Just before we proceed, I've just been informed that we might have people who need sign language but are sitting sporadically. I would advise that they sit one side. I think they should be directed where to sit so that the sign language person, they can see each other. If that is the case, and the gentleman will assist, they can just raise their hands and so that they can be taken care of. Because as we move around, some of the gadgets obscure their view, and then they cannot see what they are supposed to see in as far as the sign language is concerned. That can happen as we go through. So musiri apononi una batho bane ba khou ṱoḓa luambo luyani lo amba nga dzitswayo kana sign language. Zwa zwino ri khombela uri musi batho ba tshi khou tshimbila una vhane vha vha khou ṱoḓa heiḽa tshumelo. Zwino musi ni tshi khou tshimbila na vha ni khou tsira muthu ane a vha khou ita heyo tshumelo. Zwino ri khombela uri musi vha tshi khou tshimbila vha dzhiele nzhele hezwo zwithu na uri zwiṅwe zwa hone zwi ḓo dzudzanywa zwi ri khou bvela phanḓa.
Ndiphi Ndondibuwo ndibva kha Njelele Disability Forum. Nṋe ndi khou ṱoḓa u swikisa kha mafhungo a dzi college. Kha dzi college vhathu vha vhaholefhali a vha khou dzhiiwa serious, vha dzula nga nnḓa ha campus ende vhunzhi havho a vha koni u ḓitela. Vha tea uri vha dzule nga ngomu reseni ende vhunzhi havho a vha koni u apply vhone vhaṋe uri vha kone u ita u dzhiiwa kha dzi college nga ndavha ya dzi family issues. Musi vha tshi khou ya u apply wane vha tshi khou ṱoḓa zwithu zwa vhabebi and everything, mara nṋe ndi khou humbela uri vha thusiwe even though vha sina dzi documents dza vhabebi uri na vhone vha kone u dzhenelela kha zwithu zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa. And havha na vhaholefhali vhane a vha koni u vhala, a vha koni u ṅwala, mara kha mishumo ya zwanḓa vha kona. Nṋe ndi khou humbela uri na vhone vha kone u dzhiiwa kha dzi college ngori vhunzhi ha dzi college a vha koni u dzhiiwa ngori a vha koni u vhala no ṅwala, mara vha tshi khou kona u participate mishumo ya zwanḓa. Morning, my name is Ndibuwo. I'm from Njelele district. The problem that I have is that we at the college, we stay outside of the college and then we can't help ourselves. The problem is that for us, sitting outside of the college is not helping a lot. And then even when it comes to applying at the college, it's a problem. It's a struggle because of sometimes we struggle when they need document from our family members. And then the other issue is that if we can get assistance from the college, and then the other thing is that some of the disabled people, they can't write, they can't read, but what they can do is to use their hands. They are good in using their hands. So if you can assist us as a disabled people, we'll appreciate that. My name is Nemaregeni Chiriro Joseph. I'm residing here in Churamera, also a ward councillor. I'm standing here, Chairperson, to support this bill. Ndoima pononi urindi dotikeza murayotibe washu. I have read this bill and understood it correctly, and it is very clear. Ndowubala murayotibe washu, ndawubala ndawupesesa and ukagala bukuma. And I want to applaud the portfolio committee to take this parliament to the people. Nekubona ngurindi kunyogorwela zanda parliament noni iri rikolibu bukuma udisa ono ni mushumo batuni. Why do I applaud this to the parliament? Ndingani ndiko urwela zanda parliament yashu. Clause number 2.7. Rechidaka chipida cha number 2.7. It indicates that this bill is going to assist those people who were previously and formerly disadvantaged. Ikwambori ido thusa bukuma bathu bene babori thangwe baba sakoneli uswikelela bathu bene babori basa kono uswikelela zwithu zwo famba na bone babori thangwe na thambulo nyane ya nepo khabo. And in this clause embraces even the disabilities, all kind of people here. Ono ni mulayo udova futi kana chene chichipida cha kuvatedza na bathu bene babori bana buholefhali bene babori ba hone hapo no namusi. More especially the black persons. Bathu ngamandesa bathu barema. I also applaud this parliament which has come to the people because it also in clause number 5.3 it goes to the traditional leaders, that also the traditional leaders should be involved. Ridova futhi rarwera zanda no parliament yashu ngori idova ya davathuni
ri tshi dovha futhi ri tshi amba uri isa hangwi na hanevha dzi ṅanga dzashu kana vha zwa mvelelo. In short and in summary, Chairperson, U to pfufhifhadza, I support this bill. hononi mulayo ndi khou tikedza, mulayo tibe ndi khou tikedza. And I would like it to be quickly acted. Ra ri khou nyaga uri ni ri nga tshikhaphikaphi nyana u nambe u itiwe wone mulayo tibe. Thank you, Chairperson. Ro livhuwa. We thank the consciousness of time and a good reminder to the people who are still following so that ultimately we know that you either support or you don't support. In other areas they say, no, we don't want this thing. So it must be clear, and we are thankful for that part, whether you support or don't support. Because in the other areas you will find the others support, in the others they don't support. When we mix them, we can see what decision we can take. So you say what you want to say, but also say how you feel about it, not supporting it or supporting it. You are free to say that. Don't be afraid to say, aye, this is nonsense, man. Or aye, this can be accommodated. But not saying it is nonsense, I'm just saying not approved or supported or not supported. Uto humbudzanya na vhathu uri zwi dovha zwi zwa ndeme uri musi vha tshi ita kwa vhatshamba vha amba uri vha khou tikedza mulayotibe uyu kana a vha u tikedzi na u itela uri ri kone u ḓivha uri zwi khou tshimbilisa hani. A zwo nga khakhea uri a vha u tikedzi and a zwo ngo khakhea uri vha khou tikedza, mara zwi dovha zwa ndeme uri vha dovhe vha ṱaluse uri mulayotibe unoni vha khou tikedza na. Vha ḓi amba na mbuno dzavho dzine vha ḓo vha u khou tikedza ngadzo uri arali ndi khou tikedza ndi khou tikedza nga mbuno dzi tevhelaho, arali ndi sa u tikedzi a thu tikedzi nga mbuno dzi tevhelaho. Thank you. My name is Singoroviwa from Thulamela Ward 37 Itsani. We reject the clause that says only 10% of the upstream petroleum resources must be reserved for BEE. When black people make up more than 80% of South Africa's population, we want to give practical proposal on beneficiation and localization plan must not come from private companies. The law must say at least 50% of oil and natural gas must be produced and processed in South Africa to contribute to local industries. These multinational companies do not want to pay taxes, do not want to hire our people, and do not take responsibility of environmental damage. They are all involved in tax avoidance. The legislation about any petroleum resources must establish a state-owned petroleum company that will explore, produce, trade, transport, and sells oil and natural gas, not only issue rights multinations. Thank you very much. Nandifi Singoroviwa, riko hanedzana na umlayo ngaman zwichida nga maanḓa hafho no wa kori 10% ya mulayo kha mulayo tibe zwa zwiko ube wa dzi vhathu vha rema, nahone ri khou ḓa na zwine ra nga tsivhudza kana u zwi ḓisa afha phanḓa ndi zwa uri sa zwine zwa nga itiwa muvhuso u khou tea u ita uri 50% ya hezwinoni zwi vhe zwi tshi khou languliwa nga vhathu vha fhano, na uri hedzi khamphani dzine dza ḓivhea khulwane dzi songo vha hu dzone dzine dza ḓo vhuyelwa nga maanḓa, ngauri hedzi khamphani a dzi ṱoḓi u badela muthelo. Zwino zwo rali ri khou lavhelela uri muvhuso u vhe na khamphani kana tshiimiswa tshawe une wa ḓo vha tshiimiswa itsho kana khamphani iyo i ḓo vha yone ine na yone ya ḓo vha i tshi khou kona u langula zwithu zwenezwi. Ndi khou livhuwa. Oh, thank you very much. My name is Wangadong from Thulamela
from Thulamela 123. I stand here to reject the bill because it does not work to give the rights to the private companies to enjoy the so-called common heritage alone, because they do not share those profits, Chairman, they do not share those profits with the deducted masses of the people of this country. Number two, the legislation about any petroleum resources must establish a state-owned petroleum company that will explore, produce, trade, transport and sell oil, gas, and not only issue rights to the multinations. Why? Because those multinational companies do not pay taxes, and they do not want to hire people, our people, and do not want to take responsibility of the environmental damage. They are all involved in tax avoidance. Thank you very much. Zinalanga ndifiwanga ndibva Thulamela kha ward 23 ndikho hanedzana na mulayotibe uyu ngauri rine ri khou tama muvhuso u tshi vha na khamphani ine khayo ine i ḓo vha tshi khou kona u thola vhathu, ngauri khamphani hedzinoni khulwane a dzi koni u thola vhathu nahone a dzi tholi vhathu vhashu. Tshiṅwe hafhu vha dzhenelela kha zwo sa ṱoḓa u badela mithelo ya fhano. Zwino zwo rali rine a ri tikedzi mulayotibe uyu. Thank you very much. My name is Lucky Baloi. I'm from Kolis Chavani, ward number 20. I reject the bill. Number one, there is no need for additional legislation to separate petroleum from the Minerals and Petroleum Resources Development Act. We reject the Upstream Petroleum Resources Development Bill. Number two, we need to remind the committee members that petroleum, like minerals, remain a common heritage for all in the custody of the state on behalf of all the people. Number three, however, there is a relentless effort to reduce the role of the state that an administrator of mining rights, while private sectors that benefited from colonialism and apartheid continues to steal our mineral and petroleum resources. This is what the bill says the petroleum company do. Administration and issues licensing. Number last, it does not work to give the rights to private companies to enjoy the so-called common heritage alone because they do not share the profit. Thank you. Ndiko ulibuwa zwine ḓo nga zwa hafhanoni ndi mafhungo uri hononi mulayotibe a ri khou tendela ngori ri tshi sedza hafhanoni kha vha musima mulayo vha khou fhambanyisa hafhanoni ṱhaṅwe kha mafhungo a dzi khamphani dzine dza vha uri dzi hone hafhanoni, and then ri tshi dovha ri tshi sedza futhi na kha mafhungo a zwa miminerala futhi hanefha zwi dovha futhi hanefha zwa fhungudza mafhungo a dzi pfaneleyo dza mimaini ine ya vha uri i hone hafhanoni ngori ri khou sumbedza uri hafhanoni vha petroleum vha swika hune vha sa ite zwithu vha sa tshimbidze zwithu nga nḓila yone nga nṱhani ha uri vha khou ita zwa u nyago uri dzi khamphani dzinoni dzi sa vhe na dzi pfanelo dzo ita mushumo hafhanoni. And then ri tshi ḓa kha mafhungo futhi a kha zwa u tha zwa minerali yashu hanefha ndi zwine zwa vha uri zwi khou ita uri namusi hafhanoni heinoni bili yashu kana mulayotibe washu ri sa u tendele namusi. Ri khou livhuwa. Ndiko livhuwa. Ndi vhukati ya u supporta no hana ngauri vhunzhi ha zwithu musi zwi tshi thomiwa zwi tshi bva phalamennde u a wana zwo naka badi zwi zwavhuḓi zwi tshi vhonala na ngoho
Parliament yashu I tshi khou fulufhedzea kha zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa sa implementation ino tea u itiwa ya paperwork. Mara zwi tshi khou itiwa practical wa wana zwi si tsha konadzea u itea. Ho mulayotibe nga nḓila ye wa gaganya ngawo u vhonala hunzhi u swika kha musi kha 80% riṋe vhadzulapo ri tshi khavarea. Hune wa tovhesa hone dangerous ndi kha vhafumakadzi na kha vhaholefhali. Ahuna fhethu hune vha cateriwa hone zwihuluhulu ri tshi sedza vhakalana vhakegulu kha hai mbetshelwa ahuna. Tsha ndemesa hu ambiwa nga upfhi mushumo. Ava vhaṅwe vho fhirelwaho nga u shuma vhaholefhali vhone vha sa koni u shuma khezwi ri sa tendeli uri vha wane dzikhamphani. Hezwi zwine vha khou zwi amba kha hoyo mulayotibe arali na ngo minerala muṅwe na muṅwe wo tshi tou ita nga u tou rali ro vha ri tshi nga ḓi wana zwi khwine. Tsumbo sa zwine ra khou zwi vhona kha minerala wa Malasha dzi private company dzo ḓalaho na vhane vha vha dzi ofisini vho no khou ri imelela phalamenndeni vha dzula vha na dzi share na dzi percentage zwino itisa uri vhadzulapo vha si wane zwine vha tea u zwi wana zwi vho waniwaho nga dzi political head kana mahosi ashu. Zwino nṋe ra ri tshi khou ri mulayotibe kha u considera u swika kha tombo ḽi re hanefho shangoni ḽeḽo na mavu aneyo na ane a kha ḓi ḓa in future for miṅwaha minzhi. Ndo livhuwa. My name is Pumuzo Mfuni. Thank you. I'm in between or in the middle whether to support or not to support. And the reason is that when things are started, especially in Parliament, they started in good or in good faith, hoping that things would be implemented. When you look at it, most of the things, they look practical, but in most cases, when you look at it, it looks like most of the 80% of it is possible to cover. However, women and people with disabilities, this bill doesn't cater for them in practicality. And then when you look at it again, most of the people in this issue, you'll find that most of the people who will be benefiting is the political head, because maybe they have shares, and it's political heads and our chiefs or traditional leaders. However, the people on the ground, they do not benefit. So on that basis, I'm in between whether to support or not to support. Thank you. Machelo rintalamela ndichi kota kuchere uambori kha vhaholefhali ndi tshi sedza ndi wana huna tshoto nnzhi nga maanḓa ngori vhaholefhali yo tou rala tshelede iri ya vhaholefhali iva i sa kone uri vha ḓifhaṱele, i kone uri khamusi nga vha kone uri vha renge mugayo vha ambare fhedzi na uri kha tholomela ri khou vhaisalesana nga muḓagasi. Muḓagasi u khou sokou dzula u tshi ṱuwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, ende ndi sa lileli nṋe ndi khwine ndi a re ḓakuni. Hu na vhashumi vha no khou shuma, hezwi ḽi tshi kovhela vha tshi kha ḓi bika vha 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 khou konḓeliwa dzibodoni dzavho, mulilo u vha u khou ṱuwa. Khala vhaholefhali ndi khou khwaṱhisedzela uri kharali vha tshi kona kha vha fhaṱeliwe dzinnḓu ngori a vha nga koni u fhaṱa nga mundende wavho, a u tendi u fhaṱa, u tenda u ḽa na u renga zwiambaro. Zwa vha zwo guma hanefho. Morning, my name is Humbulani Nochiongorwe. I'm standing here because of disability people. Because of there is a shortage when it comes to disability getting assistance, especially when it comes to grant, because the money for grant, they can't build it, they can't build with it, they can only buy food, buy clothes, and then when it comes to electricity, we are struggling a lot with the electricity because of
people who are coming from work, when they start cooking, it's where now they started with the problem with the load shedding. They are facing the load shedding. And then people with a disability, the money that they are getting, the disability grant, they can't use it to build the houses or even the RDPs. The only thing that they can do with the disability grant is to buy only food and to buy clothes only. If you can take serious about us, the disability people. Thank you. After this round, we would allow some more hands of people who would want to participate, whether to support, negate, give input into the bill. Tangwe nga murahu hanefho do dovha ra wana zwiṅwe zwanḓa futhi ṱhaṅwe vhene vha khou ḓi nyaga u isa phanḓa vha tshi amba na riṋe nga mafhungo a mulayotibe onoyu. I hope those people will take you from the people who were here, concise, to the point, and they were time conscious. Let me start with the gentleman at the back, number one. Number two, the gentleman in glasses. Number three, the gentleman with the stick there, row number two. And the gentleman, the two gentlemen. Oh, it's a gentleman and yourself. And the gentleman, yes, glasses. And yourself. Yeah, the gentleman there at the back. Oh, my eyes were here. I still got space for two. Mama. And mama. Glasses, mama. Thank you. Remember name and present what you would want to present. Okay, NDP Komnala Mashudu over Ka Ward 31 in the Ward Committee. Ka himila yere pai mashudu mavi ndo vandola velelo rechisika pa kamser do dito maravaleliwa ndombo diona uchimbo difikarta kwena dzi question zwino ndingazova do pfa ndichivamba nga RDP house kana ndichifamba zwithu zwa different na hii bill vovona malaki ndane vala vane vanga vava kokono valo ṱavhanya vane vha ḓo bvisa information ine ya khou yelana na hoyimila yere zwa zwino ngori kha musi ngari murahu wa tshifhinga ndo vha ndi sa nga si ḓi ita uri vha ḓe thoma uri vhalela u ya nga zwi re afha fhedzi hayi ndi ngazwo roṱhe kha musi ri tshi ḓo ḓi tou tevhela kha vhe vhamba hanefho uri ro pfa vha tshi khou amba nga mishumo ro pfa vha khou amba nga dzikhamphani ro pfa vha tshi khou amba nga dzi percentage dzine vhathu vha ḓo dzi wana vha ḓo wana ri khou ḽaya hanefho kana ramba zwithu zwa different so advice for next time ri valeliwe uri hafha fhethu hu khou ṱangana mini uri ri ambe zwithu zwi re relevant na zwithu zwine zwa vha hafha kha heyi bill yone hayi nṋe ndi khou livhuwa zori phalamennde yo takutshedzea swika fhano Thulamela ya ri bvisela heyi milayo uri na riṋe ri vhe na vhupfiwa khayo ri vhe na comment ri kone u vhea dzi input dzashu nga ngomu kha haya mafhungo riṋe ri lila implementation
wa wana zwo ṅwaliwa zwavhuḓi, rules are good and in good condition and catering us. Mara ri tshi vhuya to the ground u implementa ri wana zwi sa tsha yelana. Ndi soko vhona ungari kha u vhe na security uri zwoṱhe zwe na ro gazeta kha bill ri wane zwi tshi khou tevhedziwa the way it is. Fhedzi ri songo hangwa uri riṋe rine ra vha kana ra tea u vha dzi shareholder khulwane ri recogniziwe sa zwe zwa ambiwa zwo pfhi huḽa hanevho vha na u ḓivhalea vha wana uri hu na tshiko shangoni ḽa hashu mara dzi benefits ri khou ṋewa dzi temporary job dzine dza nga ḓi sokou disappeara musi zwithu zwine zwa khou waniwa hanefho zwi sa tsha waniwa. So kha ri kone u itelwa na dzi investment uri arali hashu hu tshi khou ḓo bviswa mineral wo imaho nga uri hu kone u vha na investment ine hezwi i tshi fhela ndi ḓo ḓi kona u vha ndi khou sala ndi khou ḽa somewhere. Ndo livhuwa. Thank you. I am Komunala Mashudu from Ward 31. On this bill, I was hoping that before we started it would be read out for us so that we do not diverge from what is being discussed. However, as I've said, the advice will be that next time, before we start, please read it so that we stick on them. But to save time, I will say that I appreciate that the Parliament has came to Thulamela so that it can engage with us. So the most important issue is the implementation. I will ask that please have some committee or something that will guard relating to the implementation so that everything that is on the bill is implemented according to how it is drafted on the bill. And then the other thing on the issue of the companies, I think it would be better that if there is a resource that has been found or mineral that has been found in my area, to avoid this thing of benefiting through temporary jobs, which does not last, it will be better that community where they come from, where there's a mineral, there is an investment for that community so that even when that mineral runs out, at least the community will still benefit or continue to benefit from that investment. I thank you. Nendi vantu mapi Patrick Msandiwa vane pano Thulamela municipality. Kandiri murayotewa hoyu ndikupfa pedzisa vadzulapo rono chenjema kha zwithu zwine muvhuso wa ita zwone nga u to amba. Rine ro funziwa huṅwe fhethu hapfi vhathu vha a neta nguvhudzwa zwithu vha to ṱoḓa u to vhona. Rono ḓi neta ha vhona riṋe nga tshifhinga ngo to vhudzwa ngori zwithu zwo ṅwalwa fhasi. Tshiṅwe tshifhinga no konadzea uri zwi itiwe ri wane zwi sa konadzei. Ndi ḓo amba hezwi zwithu zwivhili fhedzi nda dzula fhasi. Musi zwezwi ri tshi khou amba nga hezwi zwithu vha ḓo wana uri hu na mugaganyagwama wo avheliwaho uri hezwi zwithu zwi tshimbile. Mara vha ḓo wana uri nga murahu ha musi ri tshi tou ya dzikhethoni ngori ri a ḓivha zwa muvhuso washu u amba zwithu no ṱoḓa u sumbedza u vha na nungo musi ri tshi ya khethoni. Mara musi ri tshi vhuya khethoni vha ḓo wana hu si tshena na kha ḓi tevhelela heḽi fhungo ḽe ra dzula ngaḽo zwino. Ende zwine ra ḓo wana zwone nga murahu ha khetho vha ḓo wana vho goḓoṅwane vho amba tshelede yori hu khou ḓa vhugai kha uri hezwi zwi tshimbile. Vha wane ri tshi vho senga mafhungo opfhi tshelede ya dzimiliyoni ngana yo tsiwa ngai. Wa pfha u tshi mangala uri tshelede ya tsiwa i tshi khou bva kha nṋe ya ḓa kha uyu ya ḓa kha uḽa ya ḓa kha uḽa. I thoma ya itelwa na iṅwe komiti yori hu sedzulusiwe upfhi tshelede yo itisa hani. Ende zwithu zwi a ri lemela zwi a ri dzindela sa vhathu ngori
pfanelo dzine ra khou tea uri dzi wane a ri dzi wani ngori tshelede i mbo ḓivha yo dzhiwa nga vhenevo vhathu vhane vha vha haningei muvhusoni vhane nṋe ndi ḓo amba uri ndi yeneyo phalamennde ngori are phalamennde i khou balelwa u ḓivha zwori sente yayo yo fhelela gai zwi amba zwori na yone iṋe i nga ngomu ndi tshi fhedza ndi ḓo ri sa tsumbo ndi ḓo ṋea musi hu tshi pfhi kha dzi bada dzashu hedzi hu ḓo itiwa vala zonke na ṋamusi ndi magodi fhedzi goloi dzi khou phulea mathela ndi nga vha ndi nnḓa ha he programi zwine nda khou amba zwone ma point yanga ndi ya uri ro no neta ngo to amba kha ri to itelwa ngori hezwo amba vha ḓo wana vha tshi khou amba uri ri ḓo zwi ita hezwi nga 2035 neno vha hone ri ḓo vha ri si tsheo vha no khou ḓa vha ḓa vha sa ḓivhi zwavhuḓi zwo ri riṋe ro tendela na mini ndi ngazwo khone mashango ya Afrika a khou ḓi tambula a tshi ralo ngori vha ḓo wana o fhulufhedziswa zwithu a sa ṋewe tshithu so sokou sia ri tshi khou ṱhophekana fhethu nthihi ngori vhathu vha khou ṱoḓa vhutshilo ha khwine mara vhutshilo ha khwine a vhu khou ḓa ngauri tshelede dzi khou tswiwa pulane ndi dzavhuḓi ndo livhuwa. Morning, my name is Musandiwa Chisukule, Musandiwa Chisukule from Thulamela. I've got a problem here. There is a lot of things that we have experienced. We are tired of hearing things. We want to see with our eyes. While we are talking here, maybe there is a budget. Because of now, next year it's elections. The parliament will come to us now. But after the elections, we'll hear now that there is a committee that is investigating. There are millions that were stolen. So, this thing is frustrating us a lot. And then other thing is that, for example, those people that are stealing the money, it's the parliament. And then the other thing that we spoke about, it's our road. They said to make a here in Thulamela Vala Zonke, which is to close the potholes. But all the roads here, there is a lot of potholes, and those potholes are damaging our cars. Can you please, at least now, if you can close those potholes? And then we are tired of hearing that millions are stolen. And then the other thing is that even the new generations, when they come, they won't even know what we have discussed or what we fought for. So please, if you can assist us with that. Just a sec, ma'am. No, we appreciate that. I would humbly request that let us give the gentleman there a chance. I would want the mic to go to him because of his state. And then the lady can just maybe wait for us there, and then after that you can come to, just to make sure that we take the gentleman into account. The mic will come to him. Okay. Majority of what the Onogam Farren and Vermont Bakawa 39. Then the chamber on the Korea attended on Umrayo. Musindas is Tebera. Korea Kotocomera, Angastokomere Fanus of our party, Musuchita. Nazo is never the Wakuita, but the Wakonyas of our party, Canabasacos Kamishumo, versus of our party or about a party of Akoshuma. Rangasizana Nazino never. What the one more ever water tell blend doesn't offer a print. Some observatory part. So, Jambori, Namsibacheta a practical way. What our Corinas, the Vasacoscaram Shumo, Rafa Nowling and Navontum and Among and Cochakal no show. Jara Jambori, Narango Poporo, Calno show. Thank you. Good morning. My name is Fareleni from Ward 39. I reject this bill on the basis that it does not include people with disabilities. And in terms of job creation, I'll just give a practical example.
here now, in terms of printing, there is no braille document to indicate that already you have failed the people with disability in terms of that. So on that basis, it shows that even if these things could proceed or go ahead, it won't cater people with disability in terms of job creation. I thank you. Ndo livua machelo ni bathu wote nendo imawa panoni ndipi maplanyana Sara Chisikule ndibva Ward 25 ka hei bili ndiaisapota umwe atisapoti ndichikoseza ngamanda panoni ka 2.7 une yava ichikwamba zori percentage zido yana kavarema ndi kopaisa kompara zwavhuḓi ngori ri kho tshila kha shango line ra khou ri ndi 50-50 ya ntsiya una uri khamusi vha khou ḓa u renga vharema uri ri pfhe vhunga ri covered ngeno ri songo covereya. Tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba ndi tsha uri ri khou livhuwa phalamennde ya ḓisa vhathuni ri khou ri zwithu zwo ya ṅwala hafhanoni kha iṱuwe ye zwi implement ende zwi nga vha zwavhuḓi arali vha nga vhala tshifhinga maybe after 5 to 6 months vha dovha vha vhuya ra ḓa ra tsheka uri zwiḽa zwithu zwe zwa vha zwo ṅwaliwa hafha zwo itiwa na. Ndi na zwiteṅwa zwe nda zwi ṅwala hafhanoni zwine nda khou nyaga u amba nga hazwo ndi tshi khou sumbedzisa uri province yo vhumbiwa nga dzi district dzo fhambananaho. Hu avha na dzi problems kha dziṅwe dzi district nda ṋea tsumbo ya uri like mishumo i tshi bva kha dziṅwe district ndi nga ṋea ine tsumbo nga ine ndavha na khayo ya Vhembe mishumo ya bva ra applya vhana vha applya ya freezer kha dziṅwe dzi district i songo freezer ndavha na mbudziso uri ri tshe kha South Africa lithihi na. Nda dovha nda vhuya panoni nda ḓa nda amba nga age limit na experience musi mishumo yo bva vhana vha tshi khou bva zwikoloni ungavha collegeini kana university mishumo i tshi bva vha ḓo ḓa vha vhudza zwa uri vha ṱoḓa dzi qualification na 4 to 5 years experience. Ṅwana ono khou bva kilasini experience tsha 4 to 5 years u tshi wana gai nga hafha vho vhea age limit ya 33 34 houḽa ṅwana u khou aluwa u khou ya phanḓa u khou ya expire a songo vhuya a shuma. Nda ya kha tshiteṅwa tsha ndo livhuwa vha tshi khou ri ambe na zwine zwa nga vha zwi siho hafha kha dzi RDP na dzi toilets musi vha tshi dzi isa vhathuni u wana hu na vhathu vhane vha khou qualifya u wana RDP house na u wana toilets vha wana vha songo zwi wana. Nṋe ndo vha ndi tshi khou ri sa phalamennde vha konana u ya misanda vha tsheka uri vhathu vho no qualifya vha sedziswa hani ngauri u wana ho fhiwa nṋe ndi no khou ḓivhiwa ngauri ndi na vhushaka na muṅwe wa vhurangaphanḓa o no khou tambula a si tshe nayo. Nda vhuya nda ḓa kha electric uri khamusi sa zwino ri tshi khou tambula ri kha dzi load shedding zwine ra zwi ḓivha uri a si vhone vho no khou zwi itisa ri vhe na load shedding vho imaho hanefha mara zwine nṋe nda nga zwi amba ndi zwa uri vha nga si kone na uri ro rali ro no dzheneliwa na nga zimbabva dzi cable dzi a tswiwa u tshi pfhi u shumisiwa vhutale vhu ri nga ngomu zwi nga si konadzeye na uri u wanele dzi cable dzine a dzi tsha ḓo ri dzhenisa mathadani a u tsweliwa ngauri ndo rali nda tsweliwa cable ndi sa shumi ndo rali Eskom a i ḓu ndzhenisela cable ndi funa u tou ima nṋe muṋe nda wana tshelede ya u renga cable ndi sa shumi ndi ḓo i wana gai. Ndo livhuwa. My name is Chisikule Sarah from Ward 25. I'm supporting the bill, but on the other side, I'm not supporting it. If we can look at 2.7, clause number 2.7, the percentage is talking about the black people. I think on the other side is like they are buying us because I thought it was 50-50. I think the parliament must implement it. After 5 to 6 months, they must come back and then engage with us again. And then some of the provinces was built under the district.
And then those districts, sometimes there will be vacancies. And then when kids started to apply, and then they will freeze or froze those applications. And then, but on the other side, the other district, those vacancies will not be closed or frozen. And then when it comes to qualifications and age and experience, that's the other problem that we are facing. Because you can, what's going to happen if a child, she's from a university, and then when she applied for a job and then they want experience, that's the problem. And then while they want that experience, that child, she will expire because her age, because of the age, because of she's growing. And then after that, we spoke about the RDP and toilet. Because of there are others who qualified, others they don't qualify. Can't the parliament assist us maybe to visit the chiefs so that they can check who qualified and then who's not qualified to apply for the RDP or toilets? And then the other thing, we spoke about the electricity. We know that we have load shedding, and then we know that it's not it's not you who causing the load shedding. We've got thieves, cable theft, those ones that are stealing cables, and then when they steal those or they stole those cables, ESCOM, they don't assist us. Please, if you can check on those ESCOM problems, the cables theft and the copper that are taken by the thieves. Thanks very much. I just wanted to take this opportunity to greet the members of the parliament. My name is Ernest Mazimbarare. I'm from Ward 26, Thulamela municipality. I'm standing here. Wanted to raise the following. The first, I'm rejecting the bill that we are gathering here today about. So, the sovereign wealth fund that was promised by the government must also find expression in this legislation, where there is an evidence that is the best model to share the petroleum wealth of a nation. It must be included. The bill is too vague in this area, as the so-called local content clause does not have details, and we reject it. It must not be the minister prerogative. It must come from the parliament. So thank you. Greetings to the parliament, parliament members. Thank you. I reject the bill. Dzina langa ndipfi Madzivandila Ernest. Ndikho livhuwa miraḓo ya phalamennde. Tsha u thoma ndi ḓo sumbedzisa uri ndi khou hanedzana na mulayotibe uyu nga zwithu zwi tevhelaho. Tsha kalekale ro fulufhedziswa hune ha ḓo vha na zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi sovereign wealth, hune ha vha hu tshi khou itelwa lushaka lwoṱhe kana vhathu vhoṱhe vha South Africa, hune vha ḓo kona u vhuyelwa hone nga lupfumo lu yelanaho na izwi zwine ra khou amba ngazwo afho. Tshiṅwe hafhu, mulayotibe hoyu wo angalala u swika kha tshipiḓa, ri tshi lavhelesa tshipiḓa tshine wa khou amba ngatsho. U tea u lavhelesa zwithu zwine zwa kwama riṋe vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe. Nga u ralo ndi ḓo vha ndi tshi khou sumbedzisa uri a thi khou tikedza mulayotibe uyu. Thank you very much. My name is Sayani Chryselda Lusunzi. I'm not supporting the bill with the following points. We want to give practical proposal on
beneficiation and localization. So localization plan must come from private companies. Number 2, we need to remind the committee members that petroleum, like minerals, remain a common heritage for all and in the custody of the state on behalf of all the people. I thank you. Dzina langa ndi Sahlulele Luzipo tikedza mulayotibe ononi ngauri riko zwivhona company dzine dza vhori dzi khou ḓa hafho noni asi dzine dza vhori ndi dza ngeno hafho noni ri khou vhona uri vhunzhi hadzo ndi dzi company dzine dza vhori ndi dza private zwi khou sumbedza uri hafho noni ri tshi ḓa kha mafhungo a zwa zwivhaswa unga company nga vha company dzine dza vhori dzi ḓo hafho noni dza ndi hayani ha ndiko Dzina langa ndi pfi Manenzhe Albert. Mulayo hounoni kana bili inoni nṋe ndi khou I supporta fhedzi arali vhathu vhane vha khou shumana nazwo na parliament ya dzhena nga ngomu khazwo wa shumanwa nazwo nga vhathu vhane vha fhulufhedzea ngauri uya nga tshenzhemo yashu ndi ngazwo vhathu vha tshi khou ri a vha khou pfesesa ngauri vho vhaisala u bva murahu. Zwino arali bili heinoni ya shumiwa nawo nga vhathu vhane vha fhulufhedzea vha ita zwithu nga u fhulufhedzea zwithu zwa tshimbila zwavhuḓi zwi nga ita uri zwithu zwi I kone uri I supporte vhathu na mini zwoṱhe zwithu zwi kone u tshimbila zwavhuḓi. Tshiṅwe tshine nda khou nyaga u tou vhudzisa ndi hafha he nda ndi khou vhala nda pfa hu tshi khou ambiwa nga ha permit ya ine ya ḓo vha valid for 2 years uri yo ralo zwi amba zwori ya bva nga murahu 2 years yo no fhela ndi ḓo dovha ra qualifya henevho vhane vha qualifya vha dzi company vhenevho kana vha ḓo vha vha khou laṱelwa thungoni ha ṱoḓiwa vhaṅwe vhathu vhaswa. Tshiṅwe tshine khamusi nda nga ri nyaga u fhedzisela ngatsho ndi tsha uri ndi a zwi ḓivha zwori phalamennde yo ḓaho hafha I shuma na zwa minerala na energy. Nda ndi khou nyaga u vha rumavho uri vha swike hangeini phalamennde hu na portfolio no shuma na zwezwi zwa justice na correctional services uri hu na vhathu vhane vha khou lovha vha songo badelwa zwikolodo zwavho hangei vho bvaho. Zwino kha vha swikise ḽo fhungo vha ri vhathu vha khou vhaisala nga maanḓa nga hezwo zwithu. Ndo livhuwa. Thank you. My name is Manenzhe Albert. I'll start by indicating that I support the bill only if it is done or whatever that is being written here is being conducted by people who are trustworthy. I want to also say that I read somewhere where it talks about the permit, where it states that the permit will expire in 2 years. Then my question is, will it not disadvantage us who qualifies for that after that 2 years when it has expired? Will we be looked into that? And then I know that the portfolio committee that is here is for mineral and energy. However, I want to send you to the portfolio committee of justice and correctional services that people out there, they are not happy with the people who comes back to be integrated to the community because they're inflicting pains to the community. I thank you. Norivu, ndi kuliwa watu wote waulwane. Ndaliwa na mtu mwana mwari hapa. Dzina langa ndi Mkumeleni EM. Ndiko bvaka wa 35. Ndi kuliwa. Ndi kuima navo. Ndi chikori ndi kuima navo. Zvese zvine vakwamba zvona uri vakoyozvishuma. Hanevho vana vadova vakoshuma ngofulufhedzea. Nanga utembe havo. Bedzi ya umwe handare ya timi navo nganina ndoima hapa
ndi unemployed tishumi arali zwi tshi konadzea vho vha sa khou tou ita vho muṅwe mitsi vha si khou ḓisa vho kana dziṅwe poso vho dzi tshi ri vha miraḓo ya civic kana ya vhafhio kana mini vha khou ḓelwa vho nga poso dzavho dza special avho khedzi yavho kha vhe wana mushumo avho iyi navho ri ḓo shuma ngauri ndi wela kha vhathu vhane vha nga vha tshi isa dzi CV hafho ha masipala wa ri wo takala u khou yo dzhena vho mushumoni wo dzula hayani wa sokou pfha tshipfi idzo freezer dzi khou freezer zwi amba uri ḓo ḓi dzula ri sa shumi u ya hoya huṅwe ndi tshi khou lwa naḽo ndi tshi ri a thimi navho ndi ri ngauri izwi zwivhasa ndi zwone zwino bika izwi zwidzidzivhadzi zwine vhana vhashu vha khou zwi ḽa ḓuvha na ḓuvha zwi ḓo fhedzisela na riṋe vho mme ri khou ya ra ḽa zwone ngauri thi ndi ḓo vha ndo no vha na stress tsha uri a thi shumi iyi navho a vha zwi koni vho uri vha tou ri ri khou yo tenda uri ri khou tou yo tumula hu songo tsha vha na zwidzidzivhadzi na luthihi ndi tshi fhedzisela nga ḽa uri zwezwi zwidzidzivhadzi zwi ḓo dovha zwa engedza nomboro ya vhaholefhali ngothi u ḓo ḽa wa fhedza wa holefhala zwi amba zwori vhaholefhali vha ḓo ḓi dzula vha hone u swikela nga u sa fheli ndi tshi khou kontedza ndi tshi ri ihina kha vha dzhene khaḽo vha khou sedza na vhaholefhali uri na vhone ndi vhathu vha vha ite nga u thundolivu. Thank you all. My name is Nkumeleni Miriam, Ward 35. I'm supporting the bill. What we're going to start, we are happy about it. You must find people who are faithful. I'm not supporting it because of, as I'm standing here, I'm not with a special post at the municipality. Most of the time, I applied for those posts. But while I'm seated at home, excited that I'm going to get a job, but I can see on the other side that nepotism is playing a big role in the municipality. So the other thing is that when we are talking about the resources, there is a lot of substances that are happening here. Our kids are taking too much substances, and then those substances, they will end up adding on disability on our children. I thank you. Thank you. My name is Nechishive Azangusi Anna from Ward 11, Tulamela. Greeting to Parliamentary Portfolio Committee. Mine, I will be straightforward. Do support the bill, taking into consideration its objective, clause, and issues. So let it be implemented as it is. I thank you. Dzina langa ndi Nechishive Anna ubva Ward 11 ndi khou tikedza mulayotibe uyu ndi tshi khou tikedza ndo lavhelesa zwo zwitevhela ndo lavhelesa zwine wo pika u zwi bveledzisa na uri ndi tshi khou sedza uri u itiwe nga nḓila yeneyi kana u itiwe nga nḓila yeneyi ine wa vha ngayo sa zwe zwa ṅwaliswa zwone fhano. Ndi khou livhuwa. Thank you very much. Parliamentary protocol observed. My name is Ellen Mashawana from Tulamela, Ward 38. I reject the bill. There is enough evidence to show that bill does not work. A more redistribution model of revenue from resources is to use a state-owned company that must pay a profit or profits. It is not a national revenue fund, not royalty, but a profit. That's why I say I reject. Thank you very much. My name is Patrick Mavasa
from Thulamela, Ward 13. Morning, my name is Shawana Ellen from Thulamela. I'm rejecting the bill. There is more. Because vatanganeza north hapo noni na bauli senge opanda ne ononi mulayo tibe atiko utanganeza ngori riko sumbedza uri una butanzi bunji hapo noni bune wa kusumbedza uri akoba na mbuyelo dzine dza bori dzikoba hone ngori ra uchinga ba khwine thangwe hube na company ine ya bori kana zwishumiswa zwine zwa bori zwibva kha muvhuso zwine zwa bori zwine zwishumiswa zwine zwa bori zwi ḓovha zwi khou shumiswa tshi khou bva muvhusoni zwi tshi ḓo kona uri zwi kone u thusa na vhadzulapo uri na vhone vha kone u vhuyelwa ngori nga nḓila ine zwithu zwa khou itiwa ngayo a u khou vha na mbuyelo ine ya vha uri i khou vha hone ri khou livhuwa. My name is Mabasa Patrick from Thulamela, Ward 13. Let me pass my greetings to each and everyone who's inside this hall. I start by supporting the bill. South Africa is not a static country. It's democratic, and this bill serves as an enabler for broader economic participation by all those who stay and who live in South Africa. There's no reason for me not to stand here and support the bill. I therefore thank you. Ndikolibuwa dzina langa ndi Mabasa Patrick ubva kha Ward 18 ndikho tikedza mulayotibe uyu ngauri shango lashu la Afrika Tshipembe ndi shango la democracy ngauralo ndi tshi lavhelesa athina mbuno ine yanga ita uri ndi hanedzane na mulayotibe uyu ndikho livhuwa. Thank you very much for the engagement. And because we handled the time factor extremely well. Very cooperative, very disciplined, in an very well matured manner. I'm persuaded to give 2-3 more hands, if any. So that we round it off, and that will be the last round. But I could see from how we handled the first 2 rounds that we would be in a position to make it. It definitely won't be 10. I would start with the gentleman here at the front, number 1, number 2, Ceci, number 3, and number 4 at the back. Number 5, 6, 7. Beyond that, we will talk about it after. Yeah. Don't make. Let the mic come to your good self. The mic will come to you so that we are sensitive to your position. And take the example from the other 2 sessions of questions where they were very considerate about time to give each other space. So you may proceed that. Ndi Masiari
Bano bonoko amba ndi bo Solomon Nenjerere, ndi chikobva ndi kachimiswa cha Jere Disability Forum, ine yakowera ngapasi amasipala wa Makhado. Ndi kholibuwa ngamando wana parlamenti yokuluzangeno kharine, rina bahore pali bena urobo kono atinda pa na bona usiku dikondo kono siikira pano. Rine ri bahore pali retwanga ri target kastu zinji. Ndasedza musi kuchita dzi project zenedzi za kudaza muvhuso bawana uri rine baole pali ujiwa mthifedzi ari chitwa learnership dza chikolo batopfa chikwamba mapongo ofino ujiwa 18 to 35 zvino ngari rine baole pali ndikale rozimbwa nge midini rine bakale risiko konobvela nda risakonu ya zvikoloni namusi ava vatukwa vakonu ya zvikoloni maroko jiwa pedzi 18 to 35 Ziambore the bena worry over 35 uyantangeni. Harzoko jar ko tambula chwanchi tarso kono wana tuso. Haratu wara ya zbadera. Riska zbadera pala no fora zilai. Abada honori ba hore pari. Ari kono sokera phanda nge uchazi file za wori ina palani. Ngari habala wono kono chimbira ba kono kidima bo jazi file yangeni. Ari ndere jar ko zipo tambula chipinga chote. Ora rako chimbira nga wheelchair. Aya zbadera udo ya zbadera macheloni. Udopanga bothu ya masiyari ngari hako nusukela phanda ngeni hane par musa ko awrisi wona rinere kono rithogomela wona zorino harinere kokozela mina ngamanda ri ba hole pai arina bulege na wori ba hole pai ro dikubanganya rinenga chashu ina wori ndi thusanani habala ri dikubanganya hone ro register company ya wori ina ne ro di register ne bane rinje disability forum rina NPO ndi adira zino rina 3 years ri apala pero ko join pala bitu Auna chitera kono chiwana kono chipara pala pitu. Esiko dza pezi uri neshashu. Ndutambula rodzera bulege nti. Zirikombela bori no mubuso wana ka risezevo. Sanne ndo rano so. Ndodi wa mtu mulwa ndiko bayo no chimbela za zwino. Ndikumbela bori mubuso ka risezevo. Ndiko ni ruma beni uri ile nange mubuso ni rudza zori. Rito ro milenje. Ione bulege nta milenje Pretoria pala ni. Ina bori ndukwangu tsena kwa ona. Hela milenje no kwetu pala ni. Asimilenje ine no raina bodu tukulonga thagona. Ndikakono chimbira ngarala magona ena kunchiwa palani ava chikofana kuzokupa kona tirote makona kono pambana zori okutukulonga pasi nawo nganta ari wane different nyana ari kono chimbira zo ndiko bayo no chimbira ndimungapa ndi kolibu nda Good afternoon. My name is Solomon Nenjelele from Jelele Disability Forum, Makhado District, municipality, sorry. We people living with disability, it looks like we are target. On the basis that I'll refer to the issue of age, that we who were in the olden days were placed at home, now we are old. So in terms of age, when you talk about age limit in terms of job, it seems like we will keep on suffering because the age limit, and it's not our fault that at that olden days we were not exposed to outside world. And then I'll give example with in terms of hospitals. I'll give the example with this one who is wheelchair bound, that this person will go there in the morning and leave at the hospital around 2. And those who are able to walk, they will be going there, passing him, getting all the things that they need, but him will be left there. We have also decided to group ourselves and create an institution called Tusanani. It's an NPO. We have 3 years being there, but there's nothing tangible that we have achieved so far. So we are pleading with you that please assist us in that regard, so that we are being recognized, because as things stand currently, it seems like we're not being considered. And for example, in Pretoria, there are those who, there's a place where they're dealing with artificial legs, but those things, they do not cater all of us. They cater few, because
with that challenge of legs, some will be having an issue from knee to bottom, which they may be assisted. But those who have an issue above the knee, that legs that are being produced there or that are being manufactured there, they are not able to assist some of us. We are getting old, but still we are not being assisted or we are not being considered. So please, I'm sending you as a delegate for us that please go there and assist us and consider us in all matters that you do. Thank you. Ndima siari vhathu vhoṱhe oyu o imaho ndine makonde ngelekanyo ndibva kha tshiimiswa tsha Njelele Disability Forum. Nṋe ndi khou tou ḓisa khuwelelo nga kha vhenyi vhahulwane kha tshiimiswa hetshinoni tsha Njelele Disability Forum. Ri na vhaholefhali vhanzhi nga maanḓa vha re na vhuholefhali vho yaho nga u fhambana, mara ri tshi ya kha sia ḽa grant a vha sedziwi musi vha tshi ya kha tshipiḓa tshine vha khou tea u ṅwalisa heyo grant vha ḓi swika vha vhudzwa zwine vha khou vhudzwa zwone, mara vhudisability vhune vha vha naho hu vhudisability vhune vhu ya vhonala vhu nnḓa vhu khagala. Ri tshi sedzesa kha ḽifhasi ḽa zwino zwine zwa khou itea, youth ya nowadays vhathu vhane na khou vha wana hangei mabinini ndi dzi disability. Zwi khou itiswa ngani hezwiḽa zwithu zwine na wana havhaḽa vhathu vha tshi khou ḽa mabinini? Zwi khou itiswa ngori vho ḓa nga kha vhenyi sa muvhuso ni si vha sedze, lune nda ri khuwelo yanga ndi yo uri sedzani vhaholefhali ni vha sedze vho sa vhathu, zwililo zwavho ni zwi thetshelesevho zwi nge zwa muthu muṅwe na muṅwe, ngori vhudisability a zwi ambi zwiṅwe zwithu, ri a fana roṱhe. Ndo livhuwa. Afternoon, my name is Ngelekanyo Nemakonde from Njelele, from Disability Forum. As I'm standing here, I'm one of the disabled, there are a lot of disability in a different way. And then when especially it comes to a grant, applying for a grant is a problem. We are facing a problem when it comes to grant. When we go to SASA to apply for a grant, we are facing a big problem. And then on the other side, when we're talking about the youth, as you can see now, most of our youth, they are disabled. And then most of our youth who are eating from the bin, they are eating from the bin because they came to you for an assistance, but no one listened. Please, if you can assist us, especially when it comes to a grant, because of disability, it comes in a different way. I thank you. Noribuwa, dzina langa ndipfi Muope Justice, ndibva kha ward 38 Shandima nga fhasi ya Sango. Ndi khou livhuwa hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi no wana chance tshori at least ri kone u amba na vhiwe ngauri dzivha ri khou ni vhona kha TV ni tshi khou ri itela vhuyaḓa hangei nga ngomu, ngauri tshifhinga tshine na vha ni tshi khou ya u discussela mafhungo ni vha ni khou tshina arali fhedza tshifhinga ri khou ni lavhelesa, arali zwa zwi tshi nga hezwi zwine zwa khou itea na guda vhona kha riṋe uri ri ḓisa mafhungo na ni ri thetshelesevho ri sa khou ḓo rwa dzi bannga kana zwiṅwe zwithu. Fhedzi ndo takuwela hezwi zwi tevhelaho, ndo lavhelesa heyi biḽi yo vhewa hafha, nda sedza dzi percentages nda wana uri hu na tshiambi tshe tsha takuwa hafha tsha ri zwa zwi khwine arali ro vha ri tshi thoma ra vhaleliwa ri vhe na kupfesesele uri hezwi zwithu zwi khou amba nga mini, ngauri hafhanoni hu khou ambiwa nga dzi percentage, ende percentages ri hafha a si mafhungo a percent fhedzi hu na masheleni nga ngomu, ende arali na vha ri khou amba nga dzi percent ni khou vhudza
muthu ononga sa nne uri arali nda nga dzhenelela ndi tshi khou wana phesenthe dza 10 na vha ni songo amba nga tshelede hu tshi ḓo vha hu na tshelede nga ngomu zwi sia zwi na thaidzo tshelede ndi tshi khou amba nga nḓilaḓe uri ndi nḓilaḓe ine ra nga kona u thusiwa siani ḽa masheleni kana tshomedzo dzine dza nga ita uri musi ro dzhena hafha kha petroleum na nṋe ri kone u sala ri tshi khou vhonala ri khou dzhenelela kha vhubindudzi hovhu arali nda nga lavhelesa zwavhuḓi hafha ndi khou zwi vhona zwa uri hu khou sumbedzisiwa uri zwi vha hone fhedzi kha khamphani dza private riṋe ri kone u dzhenelela ri wane ṱhamusi dzi phesenthe dzine dza vha nga ngomu ri wane 10% fhedzi hu kha khamphani dzine dza vha dzi dza vharema kha ri zwi ite zwi bvele khagala kana hu ambiwe ro zwi bvela khagala kha vhathu uri arali ri tshi khou amba nga dzi phesenthe ri tshi khou ṱalutshedza vhathu ndi vhathuḓe vhane vha tea uri vha ye vha wane phesenthe ro include muṅwe na muṅwe na vhaholefhali ngauri hezwi zwithu zwi vha zwi songo tou bvela khagala tshoṱhe hu khou sokou amba nga phesenthe fhedzi ha si ya muṅwe na nga tshelede kha ri ṱalutshedze uri arali no no wana phesenthe dzo tshelede ni i wana gai na i wanisa hani uri ni kone u dzhenelela kha hezwi zwithu a si mafhungo uri musi roṱhe ro ima ha sokou ṅwalwa phesenthe ra sokou pfha u nga ri ḓa ri khou tendelana zwi sala na riṋei ro ḓivhiwa kha khona uri ri ḓo fhedzisela ro kona u wanana howo mushumo ngori mineralai ndi zwithu zwine zwa vha zwa fhano zwashu zwine na nṋe ra tea u benefita khazwo ri nga livhuwa arali phalamennde musi kha zwithu zwoṱhe zwine zwa khou ambiwa hafha nga zwiambi zwoṱhe i tshi nga dovha hafhu ya swika ya dzula ya dovha ya vhuya futhi kha riṋe vha ḓe vha ri ṱalutshedze kana ri dovhe ri ambe uri izwi zwithu zwi ḓo fhedzela zwo konadzea na kana ri sokou ḓa zwa ambiwa hanefha ra fhedzela na tshifhinga ndo livhuwa. Afternoon, my name is Mope Justice from Shandima. Thank you for giving me this opportunity to engage with you. I've got a problem here. Most of the time we see on TV arguing and then you are not assisting us. But if you can learn from us now, we are here, we are listening to you. There is no argument here. The bill, I think the bill, first thing you must start at least to read for us so that we must understand about the percentage. Because of you're just telling us the percentage, but you're not telling us about the amount. The only thing that you're telling about is percentage, not the money. It becomes a problem. And then when it comes to service, you are not even assisting us because we want to be involved as black companies. You must explain to us and then include us as blacks and then about the percentage and the amount, because of most of the time it's private companies who are doing these jobs as black people and the community. We must benefit from those bills or the bills or the companies that are here to operate their business. I thank you. Ndo livhuwa nne ndo imaho fhano phanḓa ndi pfhi Sharon Malima ndi bva kha Ward 41 zwe nda imela zwone ndo imela uri ndi khou tikedza maambiwa ane a khou ambiwa a ḓuvha ḽa ṋamusi tshine nda nga tou amba tshone sa izwi phalamennde yo swika fhano matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi vha khou zwi vhona hafha holoni a ho ngo tou ḓala nga u tou ralo ro vha ri tshi ḓo humbela uri ni tshi ṱuwa hafhanoni vhaswa a vha khou vhonala hafhanoni vhaswa a vhaho na vhafumakadzi a vhaho ro vha ri khou humbela uri ni tshi ṱuwa vheiwe sa phalamennde vhaswa a vha na mishumo ende zwi a konḓa hezwo zwithu ri tshi vha vhudza uri kha u ḓiwe ngafhi ngafhi u ḓo pfha vhaswa vha tshi ri vhone a vha khou shuma vhafumakadzi a vha khou shuma ende vhafumakadzi vha khou rwiwa nga dzi age zwino arali age i tshi khou vha rwa ri tea u ita mini ngavho ro vha ri khou tou humbela uri ni tshi ṱuwa hafhanoni vhathu ni ḽi dzhiele nṱha ḽiṅwe ri ḓo dovha ramba uri ri na
khakhathi ya mabulayano a vhafumakadzi a ḽo ngo tou lala ngo tou ralo na ḽeneḽo ri khou humbela ni tshi ṱuwa ni ḽi dzhiele nṱha sa hezwi na musi no swika a songo vha mafhungo o uri vheiwe no tou ḓa hafhanoni rine vhaṅwe ri khou zwi tikedza zwine vheiwe na khou yo ita ri khou vhona zwi zwavhuḓi ngeno ni khou ḓo bveledzisa mara kha zwi vhonale zwi songo fhelela hanefha. Ndo livhuwa. Afternoon. My name is Malima Sharon from Ward 41. Thank you. I stand here to support what is being said here today. However, I want you to look at this all. You realize that most of the youth are not here, and also women. In terms of youth, when we engage them in terms of coming to these kind of discussions, they will indicate to us that they are not working, so they won't be able to come here. It's difficult. And then also on women too. If you look at women, the issue of age, it is disadvantaging them. And the other thing that we have to take into consideration is the issue of femicides. So please consider that we have to resolve this issue of femicide, because it is becoming a problematic to the community that is still stand. So I would like you to, when you go and consider these things of youth unemployment regarding to youth and women and the issue of femicide. I thank you. Thank you very much. My name is Thomas Makantisa. I'm coming from Ward 39. I'm the chairperson of Vembe District Disability Forum. I will start by saying I do support the bill for the following reason. At least this bill, it's a hope for the nation to move away from the colonized standards of doing things. Then at least we are being democratized to the extent that we must bring in new ideas that will help the communities moving away from dependency. I have my reservations. I would like to propose improvements to support the bill. My first sentiment is that when we talk about petroleum resources, these are the resources which are based within the communities. Therefore, the needs for the communities should be taken into consideration in whatever way we are making our policies. Therefore, I urge that community structures must be adhered to, involved, and also be given the opportunity to partake when we come to bills like this. It will be of no use to come up with a bill which is not from the people it's supposed to serve. The bill must serve its own people, and we are the people on the grassroots level. So when you start preparing for the bill, come to us so that we can tell you our experiences, we can tell you our difficulties, and we can tell you the possibilities, so that all those things are taken into consideration for the proposed bill, so that when we come to discussions, then we will be knowing what we are discussing about. We shouldn't be surprised by the statements written on a paper, but we should know that this is for us. There are dangers that
petroleum resources come with, which affects communities. We are very much aware that we are dealing with chemicals. Chemicals have got more negative impact on human beings than the economic endeavor that you might be trying to achieve. So I would like to see the bill addressing such dangers. How do community benefit where their lives are put at risk because we are to extract a mineral resource? This should be clear in a bill, because how do we risk allowing the government or allowing companies to extract minerals where we will be dying, where we will be short-lived, where our animals will no longer have more life? There are more environmental factors that are to be taken into consideration when bills like this are made. That is why I urged people to say, come to the people before you try and make a policy for them. The other issue, I've heard a lot of people talking about unemployment and all those things. I'm worried about disability which is caused by the use of chemicals and mineral resources. People are employed. At 20 years' time, you find that this person has become disabled. The bill must protect such people. We must see the bill addressing the causes or the dangers that are caused when mineral resources are being extracted, because now disability is no longer only natural, it's caused. And let us move towards empowering and maybe also giving those victims something to go home with rather than letting them dying poor. Thank you very much. Ndi Masiari, dzina langa ndipfi Makanthisa Thomas, over Coward 31, the chairperson ya Vembe Disability Forum. Chine nda ḓo thoma ngatsho ndo sumbedzisa uri ndi khou tikedza mulayotibe uyu nga mbuno ya uri I khou sumbedzisa uri I khou ṱuṱuwedza na u fha fulufhelo ḽa uri ri khou ṱutshela kule na u tsikeledziwa na u ḓiwana ri tshi khou kona u wana zwithu nga riṋe vhaṋe ri sa khou ita zwo ri zwi wane ro sedza kha vhaṅwe vhathu. Honeha hu na zwine ndavha nazwo zwine zwa ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi pfhe unga a thi koni u tou tikedza tshoṱhe, zwine zwa vha zwi tevhelaho. Ndi ḓo sumbedzisa uri zwi nga vha zwa khwine arali musi ri tshi sedza kha vhupo ra vha ri khou sedza uri zwi kwama hani vhupo hune ra dzula khaho, ngauri arali zwo rali vha nga ḓiwana hune ha khou wanala minerala A kana zwiko izwi vha wana hu fhethu hune ra dzula hone hune zwa ḓo ri vhangela malwadze, zwine zwa ḓo vhanga uri zwifuwo zwashu zwine ra vha nazwo zwi sa tsha wana zwiḽiwa, zwa kwamea nga nḓila ifhio na ifhio ine ya vha I si yavhuḓi. Ngauralo musi hu tshi itiwa milayotibe ya u raliho, kha hu thome hu kwamaniwe na zwigwada kana vhurangaphanḓa ha vhathu hune vhathu vha dzula hone, uri musi ri tshi ḓa hafha ri kone u amba nga zwithu zwine roṱhe ri vha ri khou zwi ḓivha na u zwi pfhesesa. Ngauri zwo rali tshiṅwe tshifhinga zwine zwa khou kwama nga nḓila I si yavhuḓi ndi zwine zwa vha zwi khou kwama vhaholefhali. Tshiṅwe tshifhinga vhuholefhali a vhu tsha tou vha uri vhathu hu khou tou ḓa nga hune hune, tshiṅwe tshifhinga vhu khou tou itiwa nga dzikhemikhala dzenedzi dzine kana nga mishonga eneyi ine ya vha I khou bveledziswa musi tshi khou itiwa mishumo I ya zwiko izwi. Tshiṅwe hafhu
arali ranga sedza futhi kana hafu hune ra dzula hone zwi a ṱoḓea uri ri ḓivhe ngauri arali tshi khou pfhi biḽi heyi ndi yashu arali yashu vhashu ri vhathu ndi riṋe zwi amba uri ndi riṋe rine ra ṱoḓa na mihumbulo ine ya nga kona u bveledzisa zwithu izwi ndi khou livhuwa. Thank you very much, Chairperson. My name is Tuwani TT. I come from Ward 3 of Thulamela. I stand to reject the bill. Chairperson, it must be a law passed by Parliament that we must beneficiate our petroleum resources. Chairperson, to avoid further exploitation by the West Country and their agents who happen to preside over our country, South Africa, together with you in the National Assembly, the law must say at least 50% of oil and natural gas must be produced and processed in South Africa to contribute to the local industries. Chairperson, South Africa has been exploited than any other country in the world. Therefore, if we don't take that into consideration, we're still going to be further exploited and nothing is going to be benefited by the people of this country. I thank you, Chair. Masiari, zinalanga ndi Tuwani TT. Mudzula chidulo atiko tikedza bili iyi ngauri kha zwine zwa vha hone hafhanoni ri tshi sedza kha shango ḽa Afrika Tshipembe, shango ḽa Afrika Tshipembe ndi kale ḽi khou tsikeledziwa nga mashango a vhukovhela hune zwa vha zwi khou amba uri zwa zwino mulayo hoyu u khou tou vha u tshi khou sumbedzisa uri 50% i tou vha i ya fhano Afrika Tshipembe nahone mveledziso na zwithu zwoṱhe zwi tshi khou itiwa fhano Afrika Tshipembe. Nga u ralo Afrika Tshipembe zwi ḓo konadzea arali hezwo zwithu zwoṱhe zwa ita uri ri si tsha ḓiwana ri tshi khou lavhelela uri ri wane thuso yoṱhe ine ra i ṱoḓa u bva kha mashango a vhukovhela. Riṋe vhaṋe ri ḓo vha ri tshi khou kona u ḓiimisa ri sa khou lavhelela thuso nnzhisa i bvaho kha mashango a vhukovhela, nahone zwi tou vha mulayo uri zwi vhe nga u ralo uri Afrika Tshipembe ḽi kone u ḓiimisa. Ndi khou livhuwa. Ndo livhuwa. Nṋe dzina ḽanga ndi pfhi Masiwana Phumulani, ndi khou bva Thulamela Ward 10. Ndo ima hafha ndi khou sapota mulayotibe hoyu ndi tshi khou ri nṋe ndi khou sapota uri kha u shume wo tou ralo. Ndi na mbuno dzi tevhelaho. Ri khou amba mafhungo haya ṋamusi nga muvhuso une wa khou vhusa wo ri vhofhololaho une wa ri tendela uri ri ambe vhuḓipfhi hashu sa vhathu. Zwino u tshi sedza uri ndi wonoyo muvhuso muthihi une wa ḓo vha u khou dzhenelela, ri na fhulufhelo ḽoṱhe ḽa uri ri ḓo ya ra thusalea, vhaholefhali vha ḓo thusalea, na vha sina mishumo vha thusalea, na vhaswa vha thusalea. Nga zwenezwo nṋe ndi ri muvhuso uyo no khou vhusa wo ri fhaho maanḓa a u amba vho ṋamusi ndi khou tendela mulayo hoyu uri kha u shume wo tou ralo. Ndo livhuwa. I am Masiwana Phumulani. I support the bill on the basis that the very same government that fought for us and give us the right to articulate whatever that we want to. I support the bill and it has to be done the way it has been drafted, and I believe that in that regard it will assist the people. So I thank you. Ndi khou livhuwa. Dzina ḽanga ndi Thanyani Mawela u bva kha Ward 17 Thulamela. Ndi khou livhuwa vhathu vhoṱhe vhane vha vha fha nga ngomu na phalamennde ṋamusi yo kona u ḓo ri dalela uri i pfhe zwipfhiwa vho riṋe. Nṋe ndi khou hanedzana na bill heinoni ine ya khou itwa ṋamusi yo ri petroleum i bve kha dziṅwe dzi mineral. Mulayo wa vhukuma wa fhano South Africa u khou ri 50% ya oil ine ya vha i khou produciwa fhano South Africa na riṋe ri tea u vha ri khayo. Zwi tea u contribute na kha local industries dza fhano. Zwi tea u tou phasiswa nga phalamennde uri roṱhe ri benefite kha zwiko zwashu zwa mapfura
Ndi khou livhuwa. Good afternoon. My name is from Ward 72. Thank you. From Ward 17, sorry. On the issue of minerals, I reject the bill on the basis that it's separating, it's taking the issue of petroleum from other resources like minerals. On the issue of the 50%, the 50% it has to include us and be localized, and on that basis it will assist us. So I thank you. Ndo livhuwa uyo no kwamba vandi ramangwala livhuwani ubva kha ward 1 Thulamela. Nṋe ndo ima panoni ndi khou hanedzana na mulayotibe nga mbuno dzi tevhelaho. Kha shango ḽashu ri na dzi mineral nnzhi nga maanḓa, ende ri tshi sedza vhunzhi hadzo dzi vha dzi tshi khou raniwa nga dzi khamphani dzine dza vha dzi private. Ra sedza kushumele kwadzo kushuma nga nḓila ine ya vha different na kha muvhuso wa vhoriṋe. Ra sedzesa futhi kha mafhungo a kutholele, vhathu ro tholana nga tshiḓivhano. Zwino ndi soko pfha uri arali havha hu khou shuma muvhuso washu u tshi khou shuma government, ḽiṅwe ḓuvha zwi nga vha khwine nga nḓila ine government ya tholisa ngayo, ngauri dzi private company nga nḓila ine ya thola ngadzo a i ṱoḓulusesi nga ha muthu kana nga ha vhashumi u fana na zwine muvhuso wa itiswa zwone. Ndi ngazwo ndi tshi ri ndi khou hanedzana na dzi private, zwavhuḓi ndi khou hanedzana na dzi private companies dzine dza ḓovha dzi tshi khou tea u shuma. Ndi tshi khou ri arali havha hu khou shuma government, ndi pfha uri zwithu zwi nga vha khwine. Ndo livhuwa. Thank you. I am Livuwani from Ward 1. I reject the bill on the basis of the following reason. In our country, we have many resources, and on those resources, if you look at it, most of them are run by private owned company, which if you look at it, how they create employment or how they hire people, it has a lot of nepotism on it. So if these things are run by government, it will be better, because with private companies, they do not do much background work in terms of the people whom they will be hiring for that post. So on that basis, I will reject the bill. I thank you. Ndo livhuwa. Muthu ono khou amba hafha ndi Vho Mavhungu Mphariseni ubva Thulamela Ward 24. Ndi shuma kha Thulamela Disability Forum. Nda shuma kha Vhembe Disability Forum kha zwa mishumo. Mulayotibe hoyu ndi khou ima nawo nga zwi tevhelaho. Ndi wa uri zwa zwino u khou tou ambiwa nga hawo hune u kha ḓi u phasa musi ro no amba ro fhedza. Wa tshi nga tou amba uri kha vhaholefhali kha vha vhasedzevho, vhafumakadzi na vhana vha vhasedze na vhaswa vha vhasedze, ri sa khou sedzavho na miṅwaha, ngauri zwi amba uri muṅwe muthu a nga ḓivha a na pfunzo dzawe, ngauri miṅwaha yawe ndi 54, u ḓo fhedza a songo tholiwa. Zwi amba uri kha ri ite ri tshi sedzavho na zwori miṅwaha ya vhathu ri songo i dzhiela nṱha, ri ye ri sedze zwe a fara nga zwanḓa zwawe. Ndi khou ima na mulayotibe hono lwa tshoṱhe. Thank you. Good afternoon. My name is Mavungu Pariseni from Ward 24. I'm from Thulamela Disability Forum and Vhembe Disability Forum relating to job related occupation. I support the bill. I support the bill, however, we should look at the issue of people with disability who
women and youth. The issue of age also, it has to be taken into consideration because some people will be having qualifications, but due to age limit, it is disadvantaging them. So I will submit that please do away with the issue of age limit, especially on those categories that I have mentioned. I support the bill. Once more, I should say from the table, we also therewith. Ndidodobanda zviamba hafu uri zvisukobva kudzivani hanga ndikolivo. The discussions or the inputs that we have made are going to be consolidated with a lot of other inputs that we are going to get tomorrow in Zanin, the following day in Mokopane, and then on the last leg of us in the province, we will be in Polokwane. So kanyambedzano dzera vanadzo zvazvino vupfiwa venwi kuvanganya ravutanganyisa na vumwe vupfiwa neadzambiwa Zanini machelo na Mokopane na Polokwane. From there, we will be going to Northern Cape, Northwest, and would also be trying to conclude so that as soon as all the provinces we have done our visits to them, we can go back to the portfolio committee and discuss amongst ourselves and the other related committees. Musi richibva apa noni ka province noni kana ka vundu heli noni rito ya Northern Cape na Northwest. Musi rono pedza mavundo ayo na vupfiwa hote rono vuwana rito vujia ratwa na orashumana nao aninge unadhavariwa. We can also take advantage of other submissions that might come from yourselves, that might go through to the table during this period as we are engaging in our public hearings. Ridodovara jela njele vupfiwa havenwi vune na dova no disanga ndela yoto ya dzitafula ningei musi richiri vukati inoita nyambedzano dzenedzi. I've seen a number of other community members have already visited the table with issues that might be beyond the Upstream Petroleum bill issue. Zvazvino ndinodivona vamwe vavadzulapo vachikadhiamba nga zvimwe zvinopira kana zvine zvavanga nta hazvine rine sakomite inoni ya zviko ravari So kushuma nazvo. as we draw to the end of the program here, I would want to profusely thank the district municipality and the local municipality for their interactiveness with our personnel. Musi ndichikoya mapesiloni ndidodova hapo ndalivuwa vachitiriki na va masipala wa pano malogana na zvivavo kuchimbidza ngazvo musi zvichida kha dzinyambadzano idzi kana kha nzunzanyo idzi. I would also want to extend a hand of gratitude to the disability fora that we had, which made some valuable inputs into this discussion. Ndidodova hapo ndalivuwa va foramu ya vaholefali nga zvevaita zvone na nyambedzano dzevadzidisa. And a special thanks to the table, the advanced team that we had, I think made a tremendous effort to make sure that they engage with a lot of other stakeholders, and that we appreciate most is their deep engagement with the different forums, especially the disability forums, to be taken on board on issues that pertain to them within the bill. Nauri ndidove ndilivo hapo vatimu ye yada phanda ye ya dzhia tshifhinga ya vana vhukomani na zwipiḓa zwa vhadzulapo zwo yaho nga fhambana nga maanḓesa ndo lavhelesa vha foramu ya vhaholefhali vhe vha ita uri vha ḓiwane vha fhano vha tshi khou ḓisa vhupfiwa havho he vhone vhane
avo kubva kha vhone vhaṋe. So we appreciate the work that you have done up front. So ri khou takalela u ita wa u rangela. At this juncture, we have come to the close of our meeting. Nga hechino tshifhinga ro swika magumoni a muṱangano hoyu, so that we give time for yourselves to get back to your respective destinations. uri ri kone u nifha tshifhinga tsha uri ni kone u swika hune na bva hone nga tshifhinga. The humility, the respect, and the environment that you created for us to conduct our meeting is highly appreciated. Ri khou livhuwa vhuthu ha vheiwe ṱhonifho na u ita uri hafhanoni hune ra vha hone hu vhe fhethu hune ha shumea. The staff from the interpreting component is highly appreciated as well. Ndi khou livhuwa na vhashumisani vha dziḓologi. From where I come from in the northwest, re leboga go menagane. Vha ri hune vha bva hone northwest vha ri vha khou livhuwa nga maanḓa. And then on that point, I declare the meeting closed. Vha ri musi vha tshi swika kha tshino tshipiḓa vha ḓa vha khou amba uri muṱanga wa hononi zwa zwino wo bva kana ro fhedza. I'm made aware that Sis Ayanda at the back there is fixing some stuff for you as you go out. Ndo fhiwa ngeletshedzo uri sezwi ri tshi khou fhedza hafhanoni Ayanda u kone u dzudzanyela zwiṅwe zwithu musi ni tshi khou bva. I thank you. Ndi khou livhuwa. Ndi a leboga.